I'm the APAC Regional Manager, before we jump into the announcement today, I wanted to take some time to discuss the driving principles of Unity. 그래서 저는 유니티 아시아 퍼시픽 지역의 매니저인데요. 오늘 이 자리에 함께해 주셔서 감사하고요. 오늘 본 발표를 드리기 전에 우선 유니티를 이끄는 운영 신념에 대해서 우선 말씀드리고자 합니다. So the first and most important mission at Unity has always been democratizing game development. We enable creation by putting the tools of development into the hands of developers, whether they have the funds or not. 저희가 추구하는 가치관 중 첫 번째는 제일 중요하면 지금까지 계속 추진해온 하는데요. 이건 게임 개발의 민주화입니다. 유니티를 구매하지 못하는 개발자들에게도 개발의 도구를 제공하며 개발자들이 게임을 찾아가는 데 기여하는 것입니다. The second principle is we solve hard problems. We understand that game production is hard, and getting on multiple platforms is hard as well. We want to make these things easy as they can be. 두 번째는 어려운 문제를 해결하는 것입니다. 저희는 게임 개발이 어렵다는 점을 이해하고 여러 플랫폼을 개발하는 것도 어렵다는 걸 이해하는데요. 그래서 저희는 개발자들이 겪는 이런 힘든 점들을 해소해 드리려고 합니다. And the third principle is new to Unity. Enable success. After a developer has developed their beautiful game, they need to find an audience. They need to monetize that game. And we are dedicated to getting our developers the audience and the revenue they need. 세 번째 가치관은 유니티의 새로운 가치관이며 이 가치관은 성공에 대한 기여입니다. 개발자들은 멋있고 아름다운 작품들을 만들지만 대중에게 노출되어 매출을 발생시켜야 합니다. 그러나 유니티는 개발자들이 모객하고 필요한 매출을 올리는 데 헌신하고 있습니다. Deep down, we are an engineering company, and we solve hard problems. 뿌리 깊게 유니티는 기술 회사이며 그 어떤 개발자들이 겪고 있는 문제이든 간에 기술적인 어려운 문제들을 해결합니다. No matter what the developer's desire is. Some developers focus on creating beautiful works of art as games. 어떤 개발자들은 화려하고 아름다운 진짜 미술적으로 되게 창조적이고 아름다운 게임들을 만듭니다. Other Unity developers have seen their games become critically acclaimed, with Metacritic scores of 90 and above, proving that Unity is enabling developers to rise above the rest. 또 다른 유니티 개발자들은 자신의 게임이 메타크리틱 점수 90점을 넘게 평가받고 유저들에게 찬사를 받는 경우들이 있었으며 유니티 개발자들은 경쟁자 사이에서 초월할 수 있다는 것을 증명했습니다. While others have been hugely successful in monetizing their games, and this success has not only been limited to the larger studios. Smaller studios, such as Crossroads, has been hugely successful, yet it was only developed by 2 Australian guys. 그 외에 개발자들은 자신의 게임을 통해 거대한 매출을 확보하며 성공한 사례도 있습니다. 이 성공 사례들은 대형 스튜디오에만 속해 있지 않으며 길 건너 친구들을 개발한 스튜디오는 호주의 2인 개발자로 구성된 팀입니다. This leads me to the third principle, enabling success. 이러한 저의 세 번째 가치관에 성공의 기여를 말씀드리고자 합니다. Our goal is to enable success, better discovery, better monetization, better understanding of the market and the consumer. 유니티의 목표는 게임이 대중에게 더 많이 알려지고 매출을 발생시키며 고객을 이해할 수 있는 많은 정보를 제공하여 개발자들이 성공할 수 있게 기여하는 것입니다. And we are doing this through multiple world-class services that include ads, analytics, cloud build,
and many others. 네, 그리고 유니티 Ads, Analytics, 그리고 클라우드 및 여러 글로벌적인 서비스를 활용하여 개발자들에게 도움을 드리고 있습니다. So let's explore these further. 조금 더 상세하게 보시죠. Unity Ads. Developers fully understand that 97% of mobile players don't pay. As an industry, we're resolving this issue with Unity Ads. While Unity Ads, we are redesigning the way developers think about advertising. 많은 개발자들은 이제 97%의 모바일 유저들이 결제를 안 한다는 걸 인지하고 계신데요. 그리고 이런 업계의 고민을 유니티 애드로 저희는 해소했습니다. 유니티 애드로 통하여 저희는 개발자들이 광고에 대한 인식을 바꾸고 있습니다. We believe Unity Ads have been hugely successful due to a number of factors. 유니티 애드가 큰 성공을 이룰 수 있었던 건 여러 이유 때문인데요. Our ads respect the users since they are only CPI based. Therefore, monetization only occurs when the player chooses to engage in the ad. 저희 광고는 CPI로 이루어지며 유저들을 존중합니다. 이러한 매출은 유저가 광고를 보겠다는 의지가 있을 때만 발생합니다. And we only show ads that the users care about. We do this by only showing media-rich video ads to gamers. 그리고 저희는 높은 퀄리티의 게임 비디오 광고를 보여드리며 유저들이 원하고 관심 있는 광고를 보여드립니다. With Unity 5.2, Unity ads are natively integrated, which means no SDK to worry about. Everything you need to get started can be found directly in the editor. 유니티 5.2 버전부터는 유니티 애드가 엔진 내 기능으로 탑재되며 앞으로 SDK를 따로 적용시킬 필요가 없어집니다. 개발을 시작하면서 필요한 모든 기능을 에디터 안에서 찾으실 수 있습니다. In Korea, we're just starting out now with Unity ads, but we've seen a tremendous amount of traction within the market, with many large partners such as Nexon coming on board and driving around 6,000 to 7,000 downloads per day in their games. 한국에서는 시작한 지 얼마 안 됐지만 대규모의 그 파트너십을 지금 형성하고 있으며 저희 그 유니티 애드를 통해서 국내에서는 현재 하루에 6천에서 7천만 건의 다운로드가 이루어지고 있습니다. 6천에서 7천 건이 맞죠? 6천에서 7천 건. Just getting started. Everything much higher there. 네. 시작한 지는 얼마 안 돼서 계속 올라가고 있는 추세입니다. The second service I wanted to discuss was Unity Analytics. This is important because every second, 250 Unity games are downloaded on over 1 billion unique devices. Per day, that's around 22 million games across 40 genres and 200 countries. 두 번째 서비스는 유니티 애널리틱스이며 전 세계에서 매 초마다 유니티로 개발된 게임들이 250개씩 다운로드된다는 점으로 봤을 때 아주 중요한 서비스입니다. 이 숫자를 하루 계산한다면 전 세계에서 40개의 장르 내에 220만 다운로드입니다. That's a lot of data that every developer should have visibility into. Unity Analytics provides visibility on not only the device specifications, but also on the actual in-game analytics. 저희가 생각하는 바로는 이런 많은 게임에서 나오는 거대 대규모의 데이터는 모든 개발자들이 볼 수 있었으면 합니다. 그러하여 유니티 애널리틱스는 이러한 내용을 공유드리며 게임 내 유저 데이터뿐만이 아닌 사용 기기에 대한 정보를 알려드립니다. What that says is Unity is the most important ecosystem for game development in the world. 그러하여 유니티는 전 세계 게임 시장에서 제일 중요한 생태계를 만든다고 생각합니다.
An example of this is a company called Ultra Team. It's a 5-person team based out of Paris. They launched a 99-stage puzzle game, and they were having issues with player retention. So they installed Unity Analytics. 예를 들자면은 울트라 팀이라고 5명의 팀원으로 구성된 파리에 있는 게임 개발 스튜디오인데요. 그 게임 스튜디오에서 99스테이지가 있는 퍼즐 게임을 출시했었습니다. 하지만 유지에 대한 고민이 많아 유니티 애널리틱스를 설치하게 되었죠. The response was tremendous, increasing their user base from hundreds to millions by making small, several tweaks to the game. With analytics, they knew where to focus, and that was key. 그러면서 굉장한 반응을 경험하게 되는데요. 유니티 애널리틱스의 많은 기능은 아니지만 몇 가지의 조그만 기능들을 손봤을 뿐인데도 이들의 게임은 몇 백의 유저에서 몇 백만의 유저로 성장하였습니다. 유니티 애널리틱스를 사용하면서 게임의 어느 부분에 집중해야 되는지 알게 된 거죠. And we're happy to announce that starting in 5.1, analytics is natively integrated into the editor. This means that developers gain access to Unity Analytics without SDK integration and no code changes. 그리고 기쁜 마음으로 여러분께 알려드리고 싶은 건 5.1 버전부터 유니티 애널리틱스는 엔진 에디터 안에 탑재되었습니다. 이것은 유니티 애널리틱스 또한 SDK를 따로 적용할 필요가 없고 따로 코드를 바꾸실 필요가 없다는 말입니다. Unity Analytics is currently in beta and free for all Unity developers. There will always be a free tier in Unity Analytics because we believe every Unity game should ship with the ability to measure and optimize performance. 유니티 애널리틱스는 현재 베타 단계이며 모든 개발자들에게 무료로 제공되고 있습니다. 그리고 저희는 모든 개발자들이 자신이 게임을 출시하며 퍼포먼스를 극대화시킬 수 있는 기회를 드리고 싶어 앞으로도 무료 단계의 애널리틱 서비스는 제공될 예정입니다. Cloud Build is here to democratize game development and solve hard problems by allowing developers to automatically build, install, and test their games on their own devices. 클라우드 빌드는 개발자들이 자동으로 빌드를 만들면서 원하는 기기에 테스트할 수 있는 기능을 제공하며 클라우드 빌드의 출시는 개발의 민주화와 어려운 문제를 해결하는 데 더 많은 의미를 부여하게 되었습니다. With Cloud Build, your team is enabled to instantaneously build in the cloud and deploy to any phone following the process described here. 클라우드 빌드로 개발팀은 바로 프로젝트를 클라우드에서 빌드를 할 수 있으며 여기에 보시는 과정으로 원하는 기기에 바로 설치할 수 있습니다. Unity currently has over 20,000 users on the cloud service and is supported on iOS, Android, and web platforms. 현재 2만 유저가 클라우드 빌드를 사용하고 있으며 클라우드 빌드는 iOS, 안드로이드 그리고 웹 기반 플랫폼을 지원합니다. This means that developers no longer require a build machine nor a build manager. The power of build creation is now in the hands of each individual team member. 다른 의미로서는 개발팀은 더 이상 빌드를 하는 다른 시스템이 필요 없고 이 시스템에서 PC 시스템을 말씀드리는 거고요. 그리고 빌드를 관리하는 매니저도 필요 없게 됩니다. 이러하여 각 팀의 모든 멤버들은 빌드를 할 수 있는 능력을 부여받게 되었습니다. Usually when I say this at a conference, I hear someone say, "Oh," and they're usually the build manager. 주로 컨퍼런스에서 이런 얘기를 하시면은 빌드 매니저들이 라는 소리를 하신대요. So we are extending this to not only developers but also students as well through our secondary school grant program. The program is a no-charge educational license for secondary schools with all the features and power of the Unity 5 engine. 그리고 이 모든 권한은 저희 고등학교 지원 프로그램을 통해 개발자들만이 아닌 학생들에게도 드립니다.
여기에서 제공되는 그 교육용 라이센스는 유니티 5 엔진에 있는 모든 기능들이 다 탑재되고 있습니다. We are also providing a 40-page professional skill set guide and a 200-page curriculum framework to provide to the schools, which cover the entire professional pipeline from design to development and to deployment. 그리고 이 무료 지원 그 라이센스 제공 프로그램만이 아닌 또 추가로서 저희는 40페이지가 넘는 전문 기술 기준 문서와 업계의 모든 파이프라인을 커버하는 200페이지가 넘는 교과 프레임워크 문서도 제공해드리고 있습니다. So I hope you enjoyed the brief look into the driving principles of Unity and the services that are being created because of it. 저희 가치관에 대해서 알게 되시면서 유니티 엔진 및 서비스에 관한 내용들이 개발자들을 위한 어떤 의미를 갖고 있는지 이해하셨다면 감사하겠습니다. And if you would like to learn more, you can always keep up to date by looking at our roadmap that's online and open to the public. 그리고 추가로 더 많은 정보를 얻고 싶으시다면 저희 유니티 내부의 모든 로드맵이 공개된 사이트를 찾아주시면 감사하겠습니다. But there's more. 네, 또 있어요. So today we are announcing the unveiling of our subscription model, which is available both online and offline for $75 per month. 그리고 오늘 저희 공식 발표는 저희 유니티 정액제 모델에 대해서 소개시켜드리고자 하는데요. 유니티 정액제 모델은 현재 그 오프라인과 온라인으로서 제공되며 한 달에 75불씩으로 구성되어 있습니다. For $75 per month, you receive the Unity Pro engine, and for an additional $75 per month, you receive the iOS and Android add-ons. 그래서 한 달에 75불로서 유니티 프로 엔진을 사용하실 수 있으시며 추가로 75불로서 iOS와 안드로이드 프로 기능까지 사용하실 수 있으십니다. And the subscription model provides you with all of the professional all of the professional features similar to the old perpetual model. 그리고 지금 말씀드리는 그 정액제 라이센스는 그 예전에 연구 라이센스에서 포함되어 있는 모든 기능과 똑같습니다.